Hi, this is A.B.B A.B.B developer and graphic design. Welcome to our first class tutorial series. Yau ne za mu fara da introduction na HTML. A hypertext markup language shine HTML abbreviation na shi kenan. Introduction HTML stands for hypertext markup language. Shi HTML an kirkire shi ne don design na markup. Language ne wanda ake amfani da shi na design na interface na website. Nan in ka duba manual ɗinmu za ku je akwai full cikakken bayani game da HTML da definition ɗinsa da menene ya kusa, don haka sai ku je ku yana nan a Telegram channel namu da kuma WhatsApp channel, ku je ku yi downloading nasu. So muna amfani da HTML, muna amfani da Notepad ko kuma ce text editor ko kuma ce compiler. Wannan software su muke amfani da shi wajen amfani da shi wajen coding din programming. Kowane programming language ana amfani da wa'annan software ne. Ana kiranta text editor, ana kiranta Notepad, kuma ana kiranta compiler. Software su ne zaka neme su kai amfani da su. Muna da different types of software da muke amfani da su. Akwai su Notepad, akwai su Sublime Text, akwai su Code Block. Suna nan da dama sama da 10. Duka wannan different company ne wanda ake amfani da su wajen coding. Amma insha Allah on this time around za mu yi amfani da Sublime Text wajen yin coding din programming din. Gashi nan duk cikakken bayanai ne kuka duba gaba ɗaya akan shi HTML din. Don haka in kuka je ku wannan namu za ku yi downloading din manual din, don haka sai ku yi amfani da shi don ku fahimci abin yadda ya kamata. So on this time around ga nan Sublime Text namu za mu buɗe ta. Za ka je online ka yi downloading ɗinta ne, sannan ka zo ka yi installation ɗinta. In ka ga dama za ka yi amfani da kowace kala, ba wai dole sai ka yi da wadda muka yi amfani da ita Sublime ba. Za ka yi amfani da su Code Block, su Notepad da dai dama dai duka wanda ka gani yama za ka yi downloading ka yi amfani da su. To ga ta nan wannan ita ce Sublime Text. A cikin wannan ake programming, kowane kalan programming language kama PHP, JavaScript, HTML, CSS, Python da dai sauransu. Java duk kowanne ana amfani da su. Da Code Block ake amfani, C++. Amfani da yadda programming HTML programming basic yake. HTML programming basic gashi nan. Gashi nan muna da document, sunan document file ɗinmu shine doc types. A cikin coding farko abin da zaka fara lokacin da ka buɗe compiler ka, ana da buƙatar ka je ka farko zaka mata declaring, farko zaka yi saving. Gashi nan mun zo nan gurin zaka taɓa file ko ka danna Control S shortcut, zaka yi saving. Saboda ita compiler ba ta san me zaka yi ba, sai ka sanar mata language ɗin da zaka yi amfani da shi, ka yi saving ɗin sannan ta san lalle da language kaza kake so kai aiki. To yanzu farko sai mu zo mu desktop, sai mu creating din folder. Za mu creating din folder, sai mu sa mar new folder, mu bashi suna. Anan za mu saving din file din mu. Menene sunan za mu bashi? Let's say azu mu ce paste program. Mun bashi suna paste program, sai kai saving, sai ka shiga cikin sa. To sai mu save sunan file din da za mu yi saving da shi, sai mu ce paste shi sunansa yanzu za mu save shi a paste, sai mu ce ko kuma mu ce paste HTML. To in za ka save shi kana so ka save shi a file din da kake so ka save, to shi ta yanda ake declaring din file din HTML za ka sa .html. To yanzu already ta riga ta san wannan dot din, zan CSS ne za ka sa .css, in Java ne za ka sa .js. Different kowane language za ka yi sai ka sa mata dot din nan, shine kake mata specifying din shi file types file din za ka yi amfani da shi, za ka yi saving din wannan project din naka. To yanzu .html mun faɗa mata HTML language muke so mi. Shikenan sai ka danna save. Muna open wannan tag, shine wai less than and greater than, su ne tag ɗinmu. Sai ka sa exclamation mark,
sai ka sa shi, sai ka sa doc, sai ka danna in capital letter doc types. Kun gani to yanzu abin da yasa zai koma yana komawa colored, already ta riga ta san language, shi yasa ke komawa janna. Yanzu zan sa doc types, bari zan muku nuna muku gani h in small letter, shi kuma html. Shikenan already ka mata specify din types din da document da zaka kai enter kawai. Abu na farko muna da, again in kuka duba an ce muku the html document it will say begin with and shi doc type is html, to zaka sa html shine tag. Sannan akwai wani abu, kowane tag a html programming in ka bude shi sai ka rufe shi, is constant. Wannan duk tag da ka bude shi zaka rufe shi, kowane tag. To yanzu zamu bude mu yi open wannan din mu tag din mu, sai mu sa html. Wato abin da yasa kuka gani ina rubuta file yana fito mu da shi saboda na riga na sanarwa ita compiler ko wance text editor mu abin da yasa kuka take nuna mun wannan, abin da yasa kuka take nuna mun html types din nan a ƙasa saboda na riga na sanar mata ina so na yi using the language din html ne. Bari muku in the typical example, yanzu bari na yi adding din tag din. In na add automatic za ga ya zo mu kowane tag yana da zuwa da closing tag ɗinsa. Kuma abin da yasa da ya fito min da complete saboda already na riga na save file din ne akai, shi yasa kuka duk ta fito min da wannan basic din sannan html document types, html tag. Gashi nan ku duba, zan nuna muku gashi nan ku duba, za ku ga wani underline a sama, to za ku je ku ga underline ɗinsa shi ma tag ɗinsa a ƙasa. Shi kuma tag ɗin da ake closing tag zaka sa slash ne, backslash shine closing tag ɗinka. Duk inda kaga slash to shine yake closing, wannan abin da ka rubuta zaka sa masa slash to kai closing tag. Gashi nan kun ga html, gashi nan tag ɗinsa ga body. In kuka duba na ce muku kowanne gashi nan kun gani aka ce muku with html and end with html/html tag. Division part of the html document between body and body, wannan ɗinsa shi ma body open, body tag da kuma close tag. Gashi nan shine wannan za ku gan shi bayan an buɗe html mu, gashi nan body already ya fito. Akwai, yanzu zan nuna muku shin menene header din. Akwai head types, akwai tun daga header 1 muke da shi zuwa header 6. Gashi nan ku bi duka manual din mu za ku karanta ku fahimce su. Kawai in brief zan muku misali. Gashi nan shi wannan a cikin body zaka, yanzu kana bude tag din sa head 1, zan sa head 1. Gashi nan kun ga tag din sa ya fito, in nayi clicking din sa zai fito min da closing tag din sa. Gashi nan sai in ce example, this is a header 1. Paste program, sai na shiga cikin sa. Gashi nan paste html, sai kai open with menene, in Chrome ne ka bude duk kalan browser da kake amfani da, mu za mu yi amfani da Microsoft Edge, sai na ce open with Microsoft Edge. Gashi nan kun kalla, this is head 1. Another thing, sai mu sake budewa mu ce open tag din mu head 2, header 2, sai kai enter tag din. Bari mu copy ba sai mun rubuta ba mu bata lokaci. Control C, Control V, sai mu ce header 2. Bari na zo in kai saving ka zo kai reloading din sa, reload. Kun ga, kar ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku kunna ƙararrawa don sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun daura. Sa'annan duk wanda ya samu wannan bidiyo kar ku manta ku tura zuwa ga abokanku. So thank you for watching.